Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Знак. Продолжаем вживаться в роль детектива. Солнечный Л.A.Noire. Так. Ведь не нужен. Брось. Ой, брось. Ой. Брось, сказал. Все, берем. Мы машину консула сделали. Смерть в шелковых чулках. Пойдет. И мы тоже пойдем. Я готов. Главное, чтобы не на тачке ездить. Это, конечно, круто, но я не готов к таким аттракционам. Ah, Phelps. I was just discussing with Finbar here how well you were doing. Have a seat. Yeah, it's my real name. And you can just forget all about it. You boys have a new case. A poor Hispanic woman murdered near City Hall and left lying naked in an alleyway. Another naked woman, sir? Yes. We seem to have had quite a run of them since the Dahlia fiend first struck. Phelps is politely trying to hint that he thinks видишь. the Mendez case is hokey. Well, young Phelps, you win some and you lose some in police work. You're happy with the Mueller case, sir? Over the moon, boys! The DA couldn't be more pleased with the evidence, the witness, and the lack of an alibi. Now, get out there and catch me another sinner. Так быстро? Hey, Cole, get moving. Жертва убийства. Смотреть место преступления в цирке. Что у нас тут интересного? Oh, I wish I could afford that. Тыкать нельзя? К сожалению, нет. Куда нам идти-то? А ну-ка. Прикольно. Вилочку. Тарелочку. Ты куда кос кидаешь ее? Да, 5 коса. Так что так сильно-то? Прикольно. Где еще так поделаешься? Ладно. Пора валить. What are we waiting for? Ой, да молчит-то уже. Поехали. Автоматически. Что расскажешь? Detectives, they're ready to start the show. I'll take you through. Brothers, Pinker? Ничего Cause себе. of death is pretty apparent. Я к такому не был готов. Don't best wait for you when you're ready. Приступать к чему, простите? Kiss the blood, BD. У вас есть очки? Я не очень хорошо вижу, что тут написано. Ой, палец проваливается. Only 21 years old. But why the library card? Did he want us to find it? The evidence in the Mueller case was solid. I'm not convinced about Mendez. The best way to get away with murder is to pin it on somebody else. I'll bet a month's salary this is a copycat. Strangled, battered, Yeah, we know the M.O. So does every jerk who kills his wife and girlfriend looking for a way out. I've spoken to Brown. He still believes the Dahlia perp has medical experience. 4 women, all murdered, all put on display, all with messages. Mueller had no message. Look, Phelps, this is getting us nowhere. Anything for us to go on, Mal? Head injuries from contact with road, bruising from a small man's shoe, further blunt force trauma to the occipital region at the base of the skull. Все, Could have been не fatal, but смотрите. clear signs of strangulation would seem to rule it out. 18+. Lipstick appears to be a similar color to the other cases.
I'll see if I can nail down a brand. А мне что делать надо? Вот это место преступления, да? Another wedding ring torn from the finger. No skin under the fingernails. The lacerations on the neck would indicate a great deal of force. Never the same, Как противный этот. Однако, что надо еще смотреть? Another day, another dollar. Ага. Еще я пошел. До свидания. If she took a blow to the head like the others, she was probably unconscious when strangled. May as well follow the trail. Ну, пойдем. А меня сфоткаешь? И куда ты пошел? Fellas, you'll want to come and take a look at this. Иду. Шляпка. Я не очень люблю шляпы, но если ты говоришь, то давай. I'm not kidding, Phelps. Come see. Now. Это вот. И чё? Какая-то фигня написана. Phelps, you mind coming here and doing your That is- job for a second? Я тут. Что еще тут надо? Sloppy, Phelps. I'd take another look if I was you. Это? Ой, моя ручка. Куда смотреть-то ты мне скажи? Куда смотреть? So what next? Ну вот, да. Take a look around and see what you can find. Antonia. Huh. Same as the library card. Какой внимательный. Что дальше? Мы не все еще? Там что-нибудь есть? Нет? Нет, нету. Ладно. Поднимем свою шляпку. И пойдем отсюда. Что дальше? Hey, Cole, let's get moving. В смысле? Смотреть место преступления. Что ты мне говоришь двигаться? Да ну ты скучный. Угу. 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 Ну, мы поняли, да, как вот это прочитать-то. Да как ты еще будешь читать-то? Она... Proximity to the Красавчик. scene, plus the bloodstains. No way is this coincidence. Пойдем. Ты убийца? We kept the area pristine for you boys. Let's check it out. Да я уж понял. Угу.
house keys, strung up like bait on a hook. You think he's trying to lead us somewhere? Probably all the way to City Hall, that brazen son of a bitch. Может быть. А чё бы нет? It's got to be a code or a cipher. Куда дальше? Ага. Where are you taking us? В смысле? Нам ж туда. Угу. Что тут у нас лежит? Enameled and gold-plated. This was precious to her. Trail points up. Как долго он тут с кровью ее шел? Колечко. Снятое с пальца. Ну, ты как бы должен уже понять, что это. Как я еще его должен выкрутить? Pulled from the finger and hung up here. What's the significance? Куда дальше? Но больше я здесь точно ничего не вижу. Анатомия, сила в анатомии. Дальше что? Это что? Куда-то мне дальше-то? Все, что ли? Ну что, музыка туда продолжает играть? Там что-то есть. Пачка сигарет. Крутяк. Из меня будет лучший детектив. Ну и что дальше? Идем. Ведро. Он из нее ведро крови, что ли, вылил? Looks as though the killer was decorating with this. Вот оно что. Clearly wants us to find these things. He's left them for us. There you go, Phelps. Got a new MO. Told you we'd find out. Or he might just be getting more confident. Макдональд. Дальше что? Son of a bitch wants her identified. Mrs. Antonia Maldonado, 712 North Hill Street, downtown. Ну, погнали. Так бы прикольней. Окей. Ты идешь?
Здрасте. Открывай давай. Wait just a moment. Че, это дом или квартира? I'm sorry. Can I help you? LAPD, ma'am. Detective Phelps and Galloway. Does Mrs. Maldonado live here? Yes, she does. I'm Mrs. Barbara LaPente, the owner of this boarding house. Пансион. Is there a problem? I'm afraid so, ma'am. You mind if we come in? Is there somewhere we can discuss this? Of course. Follow me through to the parlor. Wipe your feet as you come in, detectives. It's this way. Я их вытер. Mrs. Maldonado was found dead this morning. Миленько у вас. Dead? Oh, no. She can't be. I'm afraid she was murdered, ma'am. We need to take a look at her things. I can't believe it. A person who seems so alive. Ясно дело, она была живой, теперь умерла, да. Antonia's room is upstairs. Last door on the left. Thank you. We'll be back shortly. Excuse us a moment, ma'am. Так. Я что-то прослушал, ну ладно. Нам сюда или туда? Сюда. Ничего себе у нее Look тут. at that. Someone's turned the place over. A smashed window explains why the place looks tossed. Ну и что тут написано? Уважаемый Антония, в дополнение к моему письму от 7 августа сообщаю, что ваше обращение в Верховный суд штата Калифорния принято и назначена дата What судебного are we заседания. waiting for? Да заткнись ты. Номер дела. Бла-бла-бла. Служение по делу состоит 17 сентября. Что ваш муж, проживающий по адресу такому-то штат Калифорния, получил официальное уведомление о необходимости явиться в окружной суд в означенный день. Хотя это не является обязательным условием, многие женщины в штате избегают этого. Я бы посоветовал вам присутствовать на заседании. Все? Рассмотрение подобных дел способно серьезно повлиять на ход заседания, если ваш муж не явится в суд, что, по вашим словам, вполне вероятно, то это лишь повысит наши шансы на успех. С уважением, Фредерик Татарзали. Okay, we have an address. Ну ладно. Что еще интересненького? Charm bracelet wasn't among the crime scene evidence. Все. Ну и валим. Пойдем. Пузатик. Тетя, мы можем валить или нам еще с тобой побазарить надо? We have some questions, ma'am, if you're up to it. Yes, detective. I'll do my best. Do you have any idea who might have wanted to hurt Mrs. Maldonado? That rat of her husband, Angel. She was serving him divorce papers. If I killed every wife to serve me papers, I'd be a mass murderer. Are you being flippant, young man? No, ma'am. What can you tell us about Angel Maldonado? She married him when she was 17. He was cruel to her, very cruel. She was a good girl, little on the religious side, but a good girl. You've had a break-in? No.
No. That can't be true. The window's broken. The room's been tossed. You seem like the type of landlady who notices everything that happens under her roof. What gives? Don't take that tone of voice with me, young man. Ну, побучка. What time did Antonia go out yesterday? She left around 9. Do you know where she went? No, I have no idea. She was a good girl, but she didn't confide in me. A nosy old hag like you knows everything about the people who live under her roof. Where did she go? I think she went to a bar. Been drinking quite a lot lately. This bar have a name? El Dorado Bar. The Latino place on North Los Angeles Street. That's only a couple of blocks from where we found the body. Antonia and her husband were estranged? Yes. She moved here after she separated from her husband 2 months ago. But Antonia still wore a wedding ring? She wore the wedding ring and a necklace. She always wore a religious necklace. That's about all of her jewelry. Да, чё? Чё улыбаешься-то? Я чё Can you describe the запомнил? necklace? An icon of Our Lady of Guadalupe. It's quite beautiful. I let Antonia hang a painting of her there on the wall. Thanks, ma'am. You've been very helpful. Pay a call to that husband of hers. Lock him up and throw away the key. Может, не он El виноват. Dorado might have seen the broad the night she died. Maybe the regulars, too. Check it out. Квартира. Погнали. Квартиру. А вдруг ее муж убил? Хотя это вряд ли. Квартира Макдональда. Ну что, идем? Maldonado is in apartment 304. Ну, оно самое. Так, еще какой этаж-то хоть? Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Что? Ну, а ну иди сюда, давай, по одному. Подходи, подходи. На тебе, на. Сейчас я тебя как уделаю тут, ясно? Я каратист. Damn. They got some decent shots in there. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh, God, no. Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, God damn it! You think I'd kill my own wife? We should get the whole place a going over, then talk to the neighbors. Что будем осматривать? And Phelps, I don't care that you just got smacked in the head.
You don't call me Finbar. Есть что-нибудь тут полезное, нет? Что это вообще? Это что, одежда? А, перчатка, наверное. Там есть что-нибудь интересное, полезное? Hey, Cole. Ты куда ты Get двигаться moving. собрался? Угу. Все, попал ты, дружище, да? This will take some explaining. Что еще у нас есть? Ага. Присаживаемся. Берем. Идем дальше. Возвращаемся. What are we waiting for? Да ты задолбал. Все? Тогда бы музыку уже закончил играть. Я что-то пропустил. Ладно. Да должно же что-то тут быть. Что, вообще ничего? Ничего не даст, да? Хм. Да нет. Hey, Cole. Ты куда двигаться moving. собрался? Ты, я думаю, может, что-нибудь билет все-таки дает, но нет? Видимо, нет. Нет, тут ничего не могу. Да ты... Может, мусорки что-нибудь, нет? Хо. Эльдорадо. Нашел. The El Dorado must be a family favorite. Все? Что-то еще, значит? Что еще-то? Just picked fruit market. Все? А ты что колдуешь? Ну и все.
Да. Пойдем здесь спустимся. What are we waiting for? Спускаемся. Поднимаемся. Нет. Фух. Ладно, валим отсюда. Куда нам валить-то хоть? Туда, наверное. Вальдорадо? Не знаю, что еще в этой квартире. Я вроде все обыскал. Использовать любую патрульную машину. При чем тут машина-то? Ну, пойдем. What can I get you? LAPD. Detectives Phelps and Galloway. Diego Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah, me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. Oh, what did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. Sam is taking me to Palm Springs for the weekend. You want a tip? Refill my coffee next time, honey. So, how's your tuna fish salad? 8 августа Антония подала Верховный суд в расторжении брака. A waitress. Было, да. Have another spoon? Hey, Cole, let's get moving. Да ты задолбал. Дабы ответить на обвинение в жестоком обращении по отношению к своей супруге. То есть он избивал свою жену. Все? Все? Я понял. Divorce papers. Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was going to show him. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Чувак, может, вспомнишь? Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was going to serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you?
We'll do our best. Окей. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. Where's that goddamn waitress? Sam has taken me. Что у нас там по задачам? Смотреть бар. Просить соседей. А, соседей не опросил, ну ладно. Смотреть фруктовый рынок. You want a tip? Refill my Что coffee мы next тут в time. баре увидим? So, how's your tuna fish salad? Who drove me up? You ought to meet Joe's buddy. He's nice. Hey. What are we waiting Да for? ты задолбал. Say, honey, what time do you get off 32? Менюшка. Это что такое? Понятно. Куда мне идти? К тебе, братан? Ну, может быть, выйти надо? Это кто такой? Sir, do you work here? Sorry, pal, just making Ну, это deliveries. чувак From из where? Just picked fruit зачарованных, market across что the ли? street. A fruit market delivers here? Yeah, sure does. The Mexes love a little slice with their tequila. We found a crate a lot like the ones you're wheeling there, except it was filled with booze. You know anything about that? What? No, we deliver all over the place, officer. No telling where the boxes end up. Excuse me, I have to get on with this. Fine, thanks. И что у нас там? Просить соседей. Ну давай. Так, мы соседей не опросили. Сейчас доедем и просим соседей еще. Так. Тебе же потихоньку надо закругляться. То у нас трансляция выключится. Пойдем, хотя бы соседей опросим. Как тебя тут вообще крывать-то ее? О. Куда хоть идти-то? Ага. А каких соседей будем отпрашивать? Так. Наверное, вот этих. Ну и... No good. Nobody here. А там? What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Что дальше? Кого будем дальше? Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here, and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch.
I kept thinking you were going to call that one a nosy old hag too, Phelps. Well executed restraint. I'm executing restraint right now, Finbar. Так, здесь мы хоть что сделали? Нет, просить соседей смотреть фруктовый рынок. Каких еще соседей-то? Тут мы вроде... Вообще должен стучать. Да, ты чё тут? Sorry about that. I'm playing with my Пошёл kids. ты. LAPD, were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Наконец-то. Осталось смотреть фруктовый рынок. Но это мы сделаем потом. Ладно. Всем спасибо, друзья, за просмотры. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока-пока.